Right. අපි ඉස්සෙල්ලා කරමු මම ඔයගලන්ට දාලා තිබුණේ question paper 2016-17 නේ දාලා තිබුණේ. Question paper 2016-17. Question paper 2016-17 2016-17 කියලා තියෙන ප්‍රශ්න පත්‍රේ CAT exam එකේ 2016-17 කියලා තියෙන question paper. Question number 1. Question number 1. Briefly describe the following. Theory part එකක් තියෙන්නේ. Normal approximation to binomial distribution, normal approximation to Poisson distribution,
binomial distribution and Poisson distribution. Briefly explain about that. එක එක ගැන විස්තර ලියන්න කියලා. So then each scored 8 marks. දැන් මේක එක එක විස්තර ලියන්න කිව්වට අපිට ගොඩාක් ඒවා ලියන්න දේවල් නැහැ. So normal approximation to binomial ඕන අවශ්‍ය ටික විතරයි අපිට ලියා ගන්න ඕනේ. එතකොට අපි ගත්තොත් එහෙම first one is the normal approximation to binomial distribution. So what are the conditions? මොනවද කොන්දේසි? Normal approximation to binomial distribution. When n is too large. N is too large. ඉලක්කමක් දාන්න එපා. When n is too large. P is too small. ඉලක්කමක් දාන්න නැතුව product np less than 5. මෙන්න මේ වෙලාවක the binomial distribution එක Poisson distribution normal distribution අන මේ අහලා තියෙන binomial normal approximation. Normal approximation වෙනකොට n is too large විතරයි p is too small කියලා නෑ. Product np is greater than or equal 5. Product nq is greater than or equal 5. So then it turns to the normal distribution. ඒකේ mean එක තමයි np, standard deviation එක npq. ඔන්න ඔය ටික තමයි අන්තර්ගත වෙන්න ඕනේ. In a normal approximation to the binomial distribution. ඔන්න ඔය ටික ඔය විස්තර ටික අපිට ලියුණාම හොඳටම ඇති normal approximation to binomial distribution. හරි. 2016-17 question paper. අපේ අවශ්‍ය ටික විතරයි අපි ඒක ලියා ගන්න. Two 2016-17 question paper. Question number one. Normal part A, normal approximation to binomial distribution. Normal approximation. Binomial distribution. So the conditions figure. Under following conditions, binomial distribution can be approximate to the normal distribution. Under following conditions, binomial distribution can be approximate to the normal distribution. Write your first condition when n is too large. Product in P greater than or equal 5 and product in Q greater than or equal 5. Then they come in P and Q, they come greater than or equal 5. Then binomial random variable X binomially distributed with N and P turns into normal distribution. What is mean? Mean is NP. Mean they make NP.
standard deviation එක NPQ. මෙන්න මේ ටික ලියුණා නම් ඇති ඔන්නම් where mu is equal NP, sigma is equal square root NPQ. මෙන්න මේ විදිහටයි මේකේ උත්තරේ ලියන්නේ. ලකුණු 8ක් දුන්නට මේ ටික අන්තර්ගත වුණාම excuse me. ඔව්. මේ conditions ලියනකොට අපි අර ගණන් වල ලියවනේ n equals to 15 p equals to 0.5 ඒක මේකෙදී එහෙම ගන්න ඕනේ නැද්ද? සාමාන්‍යයෙන් ඒකේ ඔය දැන් n is too large කිව්වම එක එක පොත්වල තියෙනවා එක එක ගණන්. එක සමහර ඒවා තියෙනවා 50යි කියලා සමහර ඒවා තියෙනවා 100යි කියලා. ඒ හින්දා ඒවා ලියන්න එපා. මොකද කොයි පොතේ තියෙන එක බලාගෙන හිතේ තියාගෙන ලියනවත් දන්නේ නැහනේ වැරදුනොත් එහෙම. අන්න ඒ නිසා too large කියලා ගන්න. හරි මේක අපි condition එක ඇත්තටම අඳුරගන්නේ අරකින්නේ np greater than or equal 5 nq greater than or equal 5 කියන එකනේ. ඒ හින්දා ඒ ඉලක්කම් ලියන්න යන්න එපා. මොකද එක එක පොත්වල එක එක ඉලක්කම් තියෙනවා. ඒකයි. ඒ නිසා ওই ටික ලියන්න. වෙන ලියන්න දෙයක්වත් නැහැ. වෙන ලියන්න දෙයක්වත් නැහැ. ওই ටික තමයි ලියන්න ඕනේ ලකුණු 8ක් ගන්න. බයිනෝමියල් එක. ඔයගලන්ට නෝට් කරගන්න මම කිව්වා ඔයගලන්ට සමහරවිට පිට කරගෙන එන්නත් කියලා. නෝට් කරගන්නකො ඒ ටික normal approximation to the binomial distribution. ඒ ඉලක්කම් ලියන්න යන්න එපා එකකවත්. මොකද ඒ ඉලක්කම් එක එක තැන් වල එක එක විදියට තියෙන නිසා. හරි නේද? ඊළඟට අනිත් එකත් මම අනිත් පැත්ත දාන්න. normal approximation to the Poisson distribution. මේකේ තියෙන එක කොන්දේසියයි when lambda is too large. ඒකෙත් අනිවාර්යෙන් එක එක ඉලක්කම් තියෙනවා 20 කියලා තියෙනවා 10 කියලා තියෙනවා එක එක ಜಾති ඉලක්කම් තියෙන නිසා අපි ඒකත් ගමු lambda is too large. එච්චරයි. වෙන මොකුත් condition එකක් නැහැ. normal approximation to the Poisson. normal approximation to the Poisson. normal approximation to the Poisson. Under following conditions, under following conditions, under following conditions, Poisson distribution can be approximate to the lambda is too large. කිසිම ඉලක්කමක් දාන්න එපා. When lambda is too large. සාමාන්‍යයෙන් අපි ගණන් හදනකොට මේක ගන්නවා 20ට වගේ වැඩි කියලා. මේකෙදි ඇත්තටම අපිට කන්ඩිෂන් එකකුත් නැහැ කොහොමද අඳුර ගන්න ඉවත් වෙලාවට මේ ගණන් වලදී. So they will give by using Poisson approximation. Lambda is too large කිව්වම අපිට ඒ තරම් ලොකු idea එකක් නැහැ. Lambda too large කියන්නේ 10ද 20ද 25ද එහෙම නෑ. හුඟක් වෙලාවට මේ ගණන් වල ඒක දෙනවා. lambda මේ normal approximation එකක් වුණා. lambda is too large එච්චරයි අපි දාන්න තියෙන්නේ. දැන් මේ වෙන අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් product NP product NQ both greater than or equal 5. එතකොට ඊට පස්සේ අපි ලියනවා x Poisson lambda turns into mean is lambda standard deviation square root lambda. Where mu is equal lambda, sigma is equal square root lambda. On a normal approximation to binomial and normal approximation to Poisson.
හරිද ඒ ටික නෝට් කරගත්තද? ඔයගොල්ලෝ යන්තම් නෝට් කරගෙන හදිස් හොඳට ලියා ගන්න උත්තරේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ගානක් ආවොත් මේ වගේ විදිහට තමයි ලියන්නේ. මෙන්න ලියන්න දෙයක් නැහැ. මේ ටිකට සම්පූර්ණ ලකුණු 8ම දෙන්න ඕනේ. හරිද? අපි ඊළඟ එකට යමුද? ලියාගත්තද මේ ටික? ලියාගත්තද ළමයි? Yes, madam. Yes, right. ඊළඟට අපි දීලා තියෙනවා binomial distribution and Poisson distribution. ඒතර මේකෙදිත් අපිට ලියන්න තියෙන්නේ probability mass function එකයි conditions ටිකයි තමයි ලියන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට තුන්වෙනි එක තමයි binomial distribution. Binomial distribution briefly explain. Briefly explain in the following. ඊළඟට binomial distribution. ඊළඟ කොටස binomial distribution. එතකොට මේකෙදි මොකද්ද කියන්න ඕනේ? ඒක අර දීලා තියෙන conditions හතර මොනවද? The experiment consists with n repeated trials. On each trial has only two outcomes as success and failure. Probability of success is the constant for each and every trial, and trials are independent. මෙන්න මේ වගේ random experiment එකක් අපි කියනවා binomial experiment එකක් with n repeated trials and the probability of success p කියලා. ඔන්නම් දාන්න briefly explain කියලා තියෙන හින්දා probability mass function එක අර NCR p to the power r qn minus r ගොඩාක් මේක අර briefly explain කියලා දාලා තියෙනවා. මොකද එකකට ලකුණු 8 ගන්න දෙනවා. ඕගලන්ට මේ විස්තර කිරීම වලට. එකකට ලකුණු 8 බැගින් දෙනවා. ඊළඟ තුන්වෙනි උත්තරේ binomial distribution. තුන්වෙනි උත්තරේ binomial distribution. Binomial distribution. Binomial distribution. එතකොට අපි මේක විස්තර කරනවා. In order that a random variable x මේ ඕනම් කෙටි කරලා ලියා ගන්න. Random variable x which is defined to connection with binomial experiment, following conditions should be satisfied by x, which is defined in connection with the binomial experiment. It has following conditions කියලා කියන්නේ. මේක briefly explain කියලා කියන නිසා තමයි මම මේක දාලා දෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ පිළිවෙලටම මේවා ලියන්න ඕනේ. The experiment consists with මේ පිළිවෙලටම ලියන්න ඕනේ. In repeated trials. Condition 2. දෙවෙනියට ලියන්න ඕනේ. Second condition. Each trial should have two outcomes
success and failure. Like too many condition, the probability of success in each trial is the constant. Probability of each trial is constant. Each trial is constant. The trials are independent. Trials are independent. එතකොට මෙන්න මේවා තමයි මේක තියෙන්න ඕනේ කොන්දේසි. Briefly explain that. එතකොට උන්නා පොඩි example එකක් දාන්න. Tossing a fair coin in 10 times. එක example එකක් දාපුවාම ඇති. Example, tossing a fair coin in 10 times. ඔන්න මම තව example එකක් දෙන්න ඔයගලන්ට කැමති එකක් දාගන්න. Answering a multiple choice question paper. Question paper. Question paper. Each question consists with 4 different answers. Four different answers. 4 high, 5 high, high. මේකේ මොකක් හරි එකක් ලියන්න. ඊට පස්සේ මේකේ probability mass function එක ලියන්න. Probability mass function එක ලියන්න. Briefly explain. Probability mass function. Probability mass function. Px is equal R NCR e to the power R Q n minus R. Make a ලියලා n is number of repeated trials. N is number of repeated trials. P is probability success. Q probability failure. Because we have a Q is equal 1 minus P. R can a random variable like a can take values 0, 1, 2 up to n. When we make it now briefly explain. හදටම ප්‍රමාණවත් binomial distribution. Binomial distribution. මේ ටික තමයි ලියන්න තියෙන්නේ. ඒතකොට මේක තව පොඩ්ඩක් පැහැදිලිව කෙටියෙන් ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ ඒවට උත්තර හදලා තියාගන්න. උත්තර හදලා තියාගන්න හිත ඉන්න දෙයක් නෑ. ටක් ගාලා උත්තරේ ලියන්නයි තියෙන්නේ. ටක් ගාලා උත්තරේ ලියන්න. නෝට් කරගන්න.
note කරගන්න උත්තරේ කෙටියෙන් note කරගන්න පස්සේ උත්තර ලියන්න. හරිද? note කරගත්තද? poison එක ලියන්නද? You all finished? ඊළඟ එක poison distribution. කියලා ඉවරද ළමයි? note කරගත්තද? ඊළඟ එකට යන්නද poison distribution? Yes, poison distribution. Poison distribution. මේක නම් මෙච්චරම ලියන්න දෙයක්වත් නැහැ. Poison distribution. Sorry. Binomial distribution பார்க்க போறோம். A random Oh. variable x is said to follow a binomial distribution if it assumes only non-negative values. Xன்றதுக்கு நம்ம non-negative values, non-negativeனா positive values அத நாம எடுத்துக்கிறோம். And its probability mass function. Probability mass function னா discrete type denote பண்ணோம். Is defined by p of x equal to நமக்கு வந்து binomial distribution க்கு இந்த formulas தான் யூஸ் பண்ணோம். X equal to 0 1 2 up to n நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் p plus q equal to 1 ன்னு q equal to 1 minus p ன்னு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். හරි. ඊළඟට අපි යමු Poisson distribution. Poisson distribution. ඊළඟ එක Poisson distribution. Poisson distribution. එතකොට අපි කියනවා Poisson distribution කියන්නේ මොකක්ද? The events are occurring as random points in a time interval or space. ඒකනේ අපේ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ random variable එකේ events are occurring in a time interval or space. So then that is called the random variable x follows the Poisson distribution. මෙන්න මේක මුලින්ම අපි කියවෙන්න ඕනේ. එතකොට කියනවා the theoretical probability model, the theoretical probability model, the theoretical probability model, theoretical probability model, the theoretical probability model that has been developed, based on problems developed based on problems related to discrete random variables the theoretical probability model that has been developed based on problems related to discrete random variables are distributed throughout
throughout time interval or space. When make a theater moment, time interval or space is known as Poisson distribution. Poisson distribution. On a the theoretical probability model that has been developed based on problems throughout time interval or space is known as Poisson distribution. Examples examples ඕන තරම් examples තියෙනවා මම ඔයගලන්ට දීලා වෙන්නේ. උගාන වැඩි හොඳයි එකක් දාන්න based on a time interval අනිත් එක දාන්න based on a space. Number of accidents will occur in a particular junction. The number of accidents in a particular junction in a month. Number of printing errors per page. Number of printing errors per page in a book. මේ වගේ examples එකක් දාන්න එක time period in a month අනිත් එක per page. ඊට පස්සේ probability mass function එක ලියන්න. Probability mass function. Probability mass function. Probability mass function. Px is equal R e to the power minus lambda. Lambda to the power R over factorial R. කියලා probability mass function එක ලියලා lambda කියන්නේ mean, R කියලා කියන්නේ E කියන්නේ mathematical constant, lambda mean of a lambda is equal mean, E mathematical constant, E mathematical constant, and R can take values as 0, 1, 2 up to n. Regarding a Poisson distribution. පළවෙනි ප්‍රශ්න. ලකුණු 8 ගානේ තියෙනවා. අවශ්‍ය ටික හරියටම ලියවිලා තියෙනවා. All necessary things to be included. Note කරගන්න. This is for our preventative lambda equal mean. Oh, lambda equal mean. E mathematical constant, R 0 up to 8. අතන ලකුණු 8ක් තියෙන නිසා ඔය ටික ටිකක් අතුලත් වෙන්න ලියන්න ඕනේ. ලකුණු 8ක් මේක ප්‍රශ්නයකට. ඕගොල්ලන්ට මේ පේපර් එක ලොකුවට හදන්න බැරි කමක් වෙන්න බෑ මොකද මම ගොඩක් ඒවා කරලා තියෙනවා මේ වගේ එකක් සමහර වෙලාවට කොහොමද ලියන්නේ අන්න ඒ වගේ පොඩි අයිඩියා එකක් නැති නිසා තමයි මම පේපර්ස් දැන් ඕගොල්ලන්ට තව වෙලාව තියෙනවානේ පේපර්ස් දෙකක් තුනක් කරන්න right මේක නෝට් කරගන්න ඊළඟට අපි යමු question number 2 එකට question number 2 Okay, so you have first batch. Okay, so I don't think the second one is what we're expecting. So what we've been doing is with a promotion of it. August 4th, statement. So in the flag,
හරි නේද? අපි යන්නේ question 2 එකට. Question number 2. මේක නම් තනිකරම ගණන් තියෙන්නේ. Question number 2 probability distributions වලින් ගණන් තියෙන්නේ. හරි නේද? Question 2 එකට යන්නේ. මම මගන්නද මේ ටික? ලියාගෙන ඉවරද? Answer 3 questions only. පැය දෙකයි තියෙන්නේ හරියට time manage කරගන්න. පැය දෙකයි. ඊළඟට question number 2 තියෙන්නේ ගණන්. ඒ වගේ වට වැඩි කාලයක් දැන් මේ වගේ ලියන්න ටිකක් වෙලා ගියාට ඊළඟ එකේ අහලා තියෙනවා question number 2 part A. Question number 2 part A. The number of accidents that occur in an assembly line have a Poisson distribution with an average of 3 accidents per week. ඒතර mean එක දීලා තියෙනවා average of 3 accidents per week. Find the probability that at least 3 accidents will occur in a week. එතකොට මේ වගේ ඒවා දැක්ක ගම ඔයගලන්ට හදන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මොකද මම ඕවා හොඳට කියලා දීලා තියෙනවා. ඒතර lambda දීලා තියෙනවා 3 per week. Question එක අහලා තියෙන්නේ per week. එතකොට lambda වෙනස් කරන්න දෙයක් නැහැ. No need to change your lambda. So you have to use lambda 3. Then write your correct formula and get the answer through a table. ඔයගලන්ගේ table වලින් ගන්න උත්තරේ. So question number 2 part A. Question number 2 part A. Question 2 part A. එතකොට random variable x is number of accidents occur in an assembly line. Number of accidents කියලා number of accidents. X is අපි ලියනවා distribution එක Poisson 3 මෙතන අනිවාර්යෙන් ලියන්න time interval එක per week. Per week. මේක හරියට ගන්න. Then our question is per week. So lambda can use lambda as 3 for this one. Find the probability that at least 3 accidents will occur in a week. So what make it 2 weeks or so you have to change the lambda. Make a lambda change karana they have to. Write the probability distribution related with them. Px is equal R. Px is equal R e to the power minus 3 to the power R over factorial R. The probability mass function to answer this question. ඒකට අපි උත්තර ලියන probability distribution. ඊට පස්සේ අපෙන් අහන question එක මොකක්ද? At least 3 accidents will occur in a week. Will occur in a week. දැන් මේ වගේ ගණන් හුඟක් වෙලාවට ඕගොල්ලෝ අත ගහන්නේ. මොකද මේක උත්තරනේ තියෙන්නේ අදාළ උත්තරේ ලියුවොත් හරියටම හරි. ආයි කිසි දෙයක් නැහැ ලියන ඒවා වගේ අඩුපාඩුවක් නැහැ. Px is at least 3 greater than or equal 3. That is P3 plus P4 plus P5 මේව දිගින් දිගටම යනවා. So then this is equal 1 minus P0, P1, P2. මං කියලා තියෙනවා Poisson distribution do not have any ending value. So then we base with the question at least we have to take the 1 minus. We have to take 1 minus. 1 minus P0, P1 and P2. At least 3 accidents will occur in a week. එතකොට P3 P4 කියලා ඉස්සරහට එකතු කරනවා වෙනකොට
1 minus P0, P1, P2. ඊට පස්සේ formulas ටික අනිවාර්යෙන් ලියන්න. X greater than or equal 3. 1 minus e to the power minus 3, 3 to the power 0, factorial 0, මේ line එක ලියන්න ඕනේ. E to the power minus 3, 3 to the power 1 over factorial 1 plus e to the power minus 3, 3 square over factorial 2. මේක ලියලා තමයි අපි සිදු කරන්නේ 1 minus මේක පොතේ බලන්න පුළුවන් මම හිතන්නේ take lambda is equal 3 x is equal 0. එහෙම නැත්නම් කැල් එකෙන් සිදු කරන්න. මම දෙකම කියලා දීලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට how to get answers through calculator or book. හැබැයි පොතේ තියෙනවා නම් පොතෙන් බලන්න මොකද ටක් ගාලා වෙලාව ඉතුරු වෙනවා. මම ගාව පොතක් නැහැ මම මේක කැල් එකෙන් සිදු කරන්න. Point 498 0498 ඔයගොල්ලෝ පොතෙන් බලන්න හරිද කියලා 0498 0.1494 0.1494 0.2240 2240 පොතෙන් බලන්න 1 minus එකතු කරන්න 0498 plus 0.1494 plus 0.2240 that is 4232 5768 0.5768 is your required answer. Px greater than or equal 3. X greater than or equal 3. මේක හැදුවොත් හරියටම හරි. ආයෙ මේකේ ලකුණු වල වෙනස් කරන්න දෙයක් නෑ. ඉතින් මේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ වගේ ඒවා අනිවාර්යෙන් තෝරගන්න. Select the questions like question 2 all are calculations. Once you do that you can score full marks. ලියනවා වගේ නෙමෙයි. මේ වගේ වට උත්තර ලියන්න වැඩිපුර වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. අර මං කිව්වා වගේ so you have to write the formula and follow up the table. Table එක බලලා ලියන්න. lambda 3 තියෙනවානේ. lambda 3 is there. හරි නේද? ඊළඟට යන්න බයිනෝමියල් ගන්නට. බයිනෝමියල් question. තියාගෙන ඉවරද? finished?
Part B, part B, it was observed that 90% of trees, it was observed that 90% of trees planted by a landscaping firm survive. 90% of trees planted by landscaping firm survive. What is the probability that less than 8 of the 10 trees just planted will survive? So you have to identify the binomial model. Now, this is a question regarding binomial distribution. So what is your identification? Identification is n repeated trials and what is your probability of success? It has observed that 90% of trees planted by landscaping firms survive. What is the probability that less than 8 of 10 trees just planted will survive? So what is your random variable x? Number of trees planted will survive. Number of trees කියලා දාගන්න කොයි ඇති ඔය වැඩි විස්තර දාන්න ඕනේ නැහැ. So your random variable x is number of trees just planted will survive. ඒ කියන්නේ මේ මොකද්ද පැල කරපු ගස් වල පැවතීම survive කියන්නේ පැවතීම. 90ක් පැල කරන ඒ landscaping firm එකේ මේ ෆර්ම් එකෙන් පැල කරන ගස් වලින් 90ක් විතර පවතිනවා කියන එක තමයි කියන්නේ. එතකොට ඊට අපෙන් අහනවා probability that less than 8 of the 10 trees just planted will survive. එතකොට 8කට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් දැන් මේ කියන්නේ පැල කරපු ඒවායින් පවතින්න පුළුවන් probability එක මොකක්ද කියලා. මුලින්ම අපි identify කරගන්න ඕනේ what is our n and what is our p. What is your n? n කීයද මේකේ? p කියන්නේ 0.9, n is, so then look at the last 10. n is කීයද n 10. මේකේ? 10 and 0.9. 10 and 0.9. එච්චරයි මේකේ දැනගන්න ඕනේ අපිට. 10 and 0.9. Right. Number of trees කියලා දාන්න. Question number 2 part B. Question number 2 part B. සමහරවිට ඕගොල්ලෝ මේක හදාගෙන ඉන්නත් ඇති මම කිව්වා හදන්න කියලා ලියන ඒවා ගැන ඕගොල්ලන්ට අයිඩියා එකක් නැත්තම් ලියාගන්න. හදන ගණන් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මොකටද හදන්න. මම මොන කරලා තියෙන්නේ. එන්නේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකට පැහැදිලි ചെയ്യുന്നത് DNS light or part B, x number of trees. Survive. Binomially distributed with 10 and 0.1. N is equal 10, P is equal 0.9, Q is equal 0.1. Q is මැඩම් equal කොනේ ලියන ටික පේන්නේ නැහැ නේද? කොයි කොනේ ලියන ටිකද? මම පැත්තේ. ඔව්. නෑ හරි නේද? දැන් හරි මැඩම්. එතකොට ඊට පස්සේ ලියන්න binomial distribution එක ලියන්න. මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර ලියන්න තියෙන binomial distribution එක px is equal r, px is equal r 10 cr 0.9 to the power r 0.1 to the power 10 minus r. Probability that less than 8 of the 10 trees, less than 8 trees.
probability that less than 8 survive. අටකට වඩා අඩු ගාණක්. Less than 8 trees. P X less than 8. So 8 I කියන්නේ. එතකොට 7 6 7 6 5 4 0 කියන්නේ divide again. So once you are going to, there are a lot of options are there. So here you have P0 up to P7. P0, P1, up to P7. A lot of options are there. You have to apply your binomial formula to 8 times. There are 8 options. P0, P1, P2, P3 ඒ වගේ ඒ කියන්නේ එකක්වත් survive වෙන්නේ නැති එක දෙකක් තුනක් එකක් දෙකක් තුනක් ඒ වගේ up to 7. So what is the best method? So then you just take the other side. 1 minus P8, P9, P10. මේකට 3යි. So then you think about this. So you had all these 8 options, that's okay. So then what is the best option is 1 minus P8, P9, P10. මේ formula එක ලියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පොතෙන් උත්තරේ ගන්න. 1 minus 10C8 0.9 to the power 8 0.1 to the power plus 10C9 0.9 to the power 9.1. The last one 10C 10.9 to the power 10.1 to the power 0. කියලා දාන්න. ඊට පස්සේ මම හිතනවා පොතේ ඇති කියලා 1 minus write all probabilities by looking at your table. නැත්තම් කැල් එකෙන් ගන්න 10C8 into 0.9 to the power 8 into 0.1 square. 1937.1937. පොතේ තියෙනවා නම් කෙලිම පොතෙන් ගන්න 1937 plus 10C9 into 0.9 to the power 9 into 0.1. That is 0.3874. 0.3874. 0.3874. अंतिम एक 10C 10.9 to the power 10, 0.1 to the power 0. 10C 10 क्या लिखा है 0.9 to the power 10 इतना नहीं क्या लिखा 0.3487. 0.3487. 1 minus 1937 plus 0.3874 plus 0.3487. 1 minus 0.9298 0.0702. 0.0702 answer part B. ලියවන්න ඕක ඊට පස්සේ අපි යනවා normal එකට part C normal එක
Part C. Part C. The quality of paper, quantity. The quantity of paper produced by a paper products produced daily at a press approximately normally distributed with mean 0.82 and standard deviation 0.14. The units are on thousands of paper products. Find the probability that the total production will be between 0.8 and 0.85 thousands of the papers. The normal distribution application. Normal distribution application. Part C, normal distribution application. Part C එක. Random variable X, quantity of paper products. Random variable X, quantity of paper products. Part C. Products. X is normally distributed. X is normally distributed with the mean 0.82 thousands of papers and the standard deviation of 0.14. 0.14. Probability in between 0.80, 0.85, 0.85, 80 and 85, 0.80 and 85. It's less than less than or equal they can ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ. Now draw your diagram. Draw your diagram. Diagrams දෙක අඳින්න. Midpoint is 82. Midpoint is 82. Right edge 85. Left edge 0.80. 0.80. Area between them. Make among the standard normal. Standard normal. Standard normal. Mean is 0, right edge, left edge. Now applying your conversion formula to value on right edge and left edge. Z is equal x minus mu over sigma. On right edge, x minus mu over sigma. 0.85 minus 0.82 divided by 0.14. Divide by 0.14. 85 minus 82. 0.03. 0.03 divided by 0.14.
right edge that is 0.21, 0.21, right edge value is 0.21, 0.21, left edge value, this is 0.21. So Z is equal x minus mu over sigma, x minus mu over sigma, x is 0.80 minus 0.82 divided by 0.14, 0.02 divided by 0.14. 0.14, 0.14, 0.14 minus 0.14. On left edge, minus 0.14. Minus 0.14. It was a refer your normal distribution table. 0.21 has an area. 0.2, the 0.2 is at 0.2 ek first column එක බලන්න 0832 check කරලා බලන්න 0.0832 left edge එක 0.14 දශම 14 දශම 14 බලන්න දශම 14 that is 0557 මම හිතනවා හැමෝම දන්නවා කියලා normal table එක බලන්න ඇති. So then probability between them, probability area between x is equal 0.8 and 0.85. මේකම සමානයි area between Z is equal minus 0.14 and plus 0.21. That is as 0.0557. You have to add both 0.557 plus 0.832. 0.832. Required answer 1389. 0.1389. 0.1389. This is your answer. 0.1389. 1389.
හරිද? හරිද ඒ ගාන? හරි නේද? normal distribution එක. හරිද? finished? Finish that? ඉවරද ලියාගෙන? Yes. Right. Then approximation. Suppose your company has 40% share of the market. Suppose your company has 40% share of the market. You randomly selected the names of 25 purchasers of this type of product. What is the probability that between 7 and 12 of these purchasers, the both inclusive, so will be your customers if normal approximation for the binomial is used? එතකොට මේක කියලාම තියෙනවා normal approximation to the binomial use. Now, first of all, you identify the binomial distribution. What is n? N is equal 25 and P is equal 0.4. N is equal 25 and P is equal 0.4. Part D, the normal approximation. Normal approximation. Number of customers. The will be your customers. X number of customers. X number of customers. Normally distributed with binomially distributed with 25 and 0.4. 25 and 0.4. Let's say n is too large. The approximation එක ගන්න කියලාම තියෙනවානේ මේකේ. N is too large. Product NP 25 into 0.4, that is 10, is greater than or equal 5. Greater than or equal 5. Product NQ P is equal 0.4, can Q to 0.6. Because you are 5 to 15, greater than or equal 5. Greater than or equal 5. So then normal approximation is suitable. Normal approximation is suitable. Right. So what is the normally distributed with mean NP? Mean NP. So mu is equal NP. Mu is equal NP. So mu is equal NP 10. Mu is equal 10. What is your sigma? Square root NPQ. Square root NPQ. Square root of N. N is equal 25. P is equal 0.4. P is equal 0.4 and 0.6. Sigma calculate karanna. What is your sigma? 25 into 0.4 into 0.6. Take the square root of 6. Vargamula high n, square root of 6. Make square root of 6. 2.45. 2.45. So X is the normally distributed between 10 and standard deviation 2.45. It's right. So number of purchases between
Number of purchases between 7 and 12 both inclusive. 7යි 12යි අතරේ මේ දෙකත් එක. Probability that seven and 12, the number of purchases both inclusive. Again, 7යි 12යි. So then, can you get this answer directly? This probability, no. Now you have to apply your continuity correction. දශම පාක් මේ පැත්තෙන් අඩු කරන්න ඉස්සරහට දශම පාක් එකතු කරන්න. 6.5 මේ approximation එකේ මතක ඇතුව මේ දෙකේ කරන්න 12.5. So now what are the probabilities between 6.5 and 12.5? 6.5 and 12.5. Mean is 10. 6.5 to 12.5. Probability between them. So then take Z is equal x minus mu over sigma. So then apply your continuity correction. මේ හොඳට දැනගෙන ඉන්න ඕනේ continuity correction. The Z value on right edge x minus mu over sigma 12.5 minus 10 over 2.45. Divide by 2.45. The value on right edge is 1.02. 1.02. Left edge x minus mu over sigma 6.5 minus 10 over 2.45. Minus 1.43. Minus 1.43. 2 decimals. So then refer your table 1.02 and 1.43. 1.02 and 1.43. 1.02.3461. 0.3461. So then 1.43 is 0.4286. 0.4236. 0.4236. So probability between area between x is equal minus 1.43 and x is equal 1.02. Area between Z is equal, sorry, x 6.5 and 12.5. Z is equal minus 1.43 and Z is equal 1.0. So they can run 0.4236 plus 0.3461. So your required answer is by adding together 0.7697. 0.7697 plus 0.346.
0.7697. Question number 2, the last question answer. ඉවර කරගන්න ඒක ලියලා. හරිද? finished? ඊළඟට යන්න question number 3. Question number 3. හරි නේද ටික? finished? question 3 එකට යන්න. question 3 එක. question 3. question number 3. එතකොට මම මේ past papers දැක් මං ගාව තියෙන ඒවා එකකවත් chi square එක නෑ. අනිවාර්යෙන් chi square ගණන් දෙක හදලා යන්න. මොකද chi square එක එනවා කියලා ඔයගොල්ලන්ට අර ටෙස්ටිං ඒරියා වල දාලා තියෙනවා. Question number 3, part A. In a city, the number of professionals in 3 different professional categories are as follows: medical practitioners 24, engineers 37, and architects 19. For a survey regarding the professionals, the sample should be taken at 20% of the population. Obtain the population size and sample size. පුළුවන් නේද? Population size and sample size. Question number 3. Question number 3. Population size. එකතු කරන්න ඔය ටික. Size of population. Question 3, size of population. Size of population. ඔය ටික එකතු කරන්න ඔය දීලා තියෙන professional category තුනෙන් ඉන්න ගාන. That is 24 plus 37 plus 19. 18, that is 80. It was again a sample size. Obtain the population size and sample size. Sample size is 20% of that, making theater is under sample size. Sample size 20% about that. . 20%
sample size is 16. Population size is 80, sample size 16. Very simple question. Very simple question. Right. It was explain how can pick a simple random sample of professionals. Simple random sample. The lottery system එකට. කොහොමද අපි කරන්නේ? මම නිකන් කටින් කියන්නම්. ඊට පස්සේ අපිට ඕන step by step ලියාගත්ත හැකි. So how to pick a simple random sample. So then list out all professionals. අපි මේක you have to make a sampling frame. What do you call that list? Sampling frame. අපි sampling frame එකක් කරගෙන list out. අපි list කරනවා ඔක්කොම මේ අයගේ නම් ටික. නම හරි මොනවා හරි identification. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? So then you have to write the names or numbers of all professionals with say the same size. අර එකම size එකම පාට. So then the equivalent in the equivalent type, what do you call the piece of paper, sir, tundu kaliwala liyala. So mix them well and then select how many, the 16 about them. මොකද්ද කරන්නේ? So list out all professionals. That is called prepare a sampling frame. Sampling frame එකක් හදලා. So then what will happen? They write their names and numbers with the same size. Coupons. එක හා සමාන coupon වල ලියලා mix them well and then select any 16 about them. So select any 16. So without replacement. With replacement නෙමෙයි මේ මිනිස්සු ගැන තියෙන්නේ. So then we have to take the without replacement. ඔක ලියා ගන්න පුළුවන්ද? මම කියවුවොත් කියවලා දෙන්නද මම හදපු උත්තරේ නැත්නම් ඔයගොල්ලන් තනියම ලියා ගන්න පුළුවන්ද? කොහමද? කියවුවොත් ලියා ගන්න උත්තරේ ලියා ගන්නවද කටුවට? මැඩම් කොහමද? බෝඩ් එකේ උඩ ලියන්න මැඩම්. බෝඩ් එකේ? ඔව් මැඩම්. මට මේ කියවුවාම ඔයගොල්ලන් ලියා ගන්න බැරිද? step by step. මම කියවන්නද? හා මිස්. Right. එතකොට pick a simple random sample of professionals. Simple random sample එක. Pick a simple random sample of professionals. Pick a simple random sample of professionals. කියලා දාලා pick a simple random sample of professionals. ඊළඟ step 1. Step 1. List out names of all professionals. List out names of all professionals. List out names of all professionals. Step 2. Write down name and serial number. Name and serial number of each professional on same size coupons and mix them up very well.
and mix them up. Very well. හොඳට mix කරන්න ගිනිමු. Third step. Draw out 16 coupons in random. Draw out 16 coupons in random. Draw out 16 coupons in random. Step number 4. Call upon that 16 professionals. Call upon that 16 professionals referring to the list. Call upon that 16 professionals referring to the list. එහෙම නැත්නම් sampling frame කියලා දාගත්තත් කමක් නැහැ වරන්. list එක අපේ sampling frame. ඒතර මම ඔය model answer එක දුන්නේ වෙන එකක් ආවත් ඔය විදිහට හරවලා ලියන්න ඕනේ. simple random sample. වෙන එකක් ආවත් ඔයගලන්ට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඔය ක්‍රමයට turn කරලා ලියන්න. ඒ ආගම තියෙන එක. Simple random sample. වෙන එකක් ආවත් ලියන්නේ ඔය විදිහටම තමයි. sampling frame එක prepare කරලා ඒකේ තියෙන ඒවා ඔක්කොම so you have to write the same size coupons, mix them well and you have to get the required number of coupons. හරි නේද? ඊළඟට මම board එකේ දානවා stratified එක. How to select a stratified random sample from that. Stratified random sample from that. ඒක නම් මතකයි නේද? You have to make the equal the homogeneous stratas. සමාන ස්තර අරගෙන අර මේක according to that ratio. Stratified random sample. Stratified random sample. So then category. And name of the team and number. Category and number. So medical practitioners, medical. There are 14 medical practitioners. No, 24. Medical is here, right? Engineers. Engineers, how many engineers are there? 37. Architectures.
How many architectures are there? 19. Total is 80. Okay, from each strata, you must select the required number. How to get that answer? So then how many get the number of medical practitioners? Medical. Over the gun. So out of 80, there are 24. What about the sample with 16? That is 4.8 kilo. 4.8. It's a pahag gun. The whole number figure 5. 5 medical practitioners and engineers. Engineers. How many engineers are there? 37 out of 80. 37 out of 80. What about 60? What about 60? 7.4, 7.4, let them as 7. Architectures. 19 out of 80. What about 60? What about 60? That is 3.8 is equal 4. Now this is the method. So then sample is sample medical category can pahai, engineers category can so there are 7 and architecture. Architecture 4. All together 60. මෙන්න මේමයි ගන්නෙ. එතකොට මේ මොඩල් ආන්සර් එක මම දුන්නේ මේ වගේ එකක් આવුත් කොහොමද හදන්නේ? So then මේකේ නැහැනේ. වෙන එකක් આવුත් how do you get that answers? ලියා ගන්න, ලියාගෙන ඉවර කරන්න. හරිද? finished? එතකොට මේ model answers බලාගෙන වෙන ඕන ගානක් දුන්නාම ඔයගලන්ට මේක convert කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන ඔය විදියට. ඊට පස්සේ කියනවා හරි නේද මේක? Briefly describe the following sampling techniques with suitable examples. මම මේක හරියටම දාලා තියෙනවා sampling techniques කියන note එකේ. ඒකේ විදිහටම බලාගෙන උත්තර හදාගන්න. Cluster sampling. Cluster sampling එකේ කොටසක් තමයි multi stage sampling. මම ඒ example එකේ ඒ ටික දාලා තියෙනවා. ඒ ටික ඒ විදිහටම ලියන්න. Cluster sampling කියන්නේ මොකද්ද? ඊට පස්සේ ඒකේ one stage sampling, two stage and the multi stage. එතකොට
පළවෙනි එකේ cluster and multi stage කියන එක දෙකම එකේ ලියාගන්න. And then quarter sampling කියන එක non probabilistic sampling techniques වල තියෙනවා. example එකක් එක්කලා මේ විදිහටම ලියාගන්න. That is under section 2.2 sampling techniques. Sampling techniques 2.2 එකේ තියෙන්නේ. note කරගන්න. එතකොට cluster sampling. So then once we do cluster sampling, මතකයි නේද cluster sampling කියන එක, what is that? So we are making our population as equal the as a clusters. මොකද්ද cluster එක තියෙන වෙනස? So then variation in between the what do you call the in between their elements is very high. දැන් පවුලක් කියන්නේ cluster එකක්. ඒතර එක જાති ඒවා නෙමෙයි වෙනස් જાති ඒවා තියෙන්නේ. ඒතර මේකේ තියෙන්නේ වෙන විදියකට. ඒතර what will happen? We just divide our population as clusters. Clusters වලට බෙදලා එතකොට අපි ගන්නවා ඒකෙන් few clusters we have taken as a sample. අර ප්‍රාදේශීය සභා කියලා මම ගානක් හදලා තියෙනවා අන්න ඒකෙන් ගන්න එක. එතකොට ප්‍රාදේශීය සභාවල income pattern එක හොයන්න. එතකොට ප්‍රාදේශීය සභා 10ක් තියෙනවා. හැම එකේම මිනිස්සු income එක හොයන pattern තියෙන එක ඒ කියන්නේ එක්ක government jobs එහෙම නැත්නම් private sector jobs and own businesses. එතකොට ඒ වගේ වේ. එතකොට so we categorize the, so then no need to select all ප්‍රාදේශීය සභාස්. එකක් හරි දෙකක් හරි අරගෙන, so then all members in that ප්‍රාදේශීය සභා we have taken as a sample. එතකොට හැම ප්‍රාදේශීය සභාවෙම මිනිස්සු income එක හොයන ක්‍රම එකම විදියට තියෙන්නේ. From a government job, from a private sector or their own businesses. එතකොට ප්‍රාදේශීය සභා 10න් අපි එකක් හරි දෙකක් හරි තෝරගන්නවා. So here cluster is one ප්‍රාදේශීය සභා. එතකොට ඒක ඇතුලේ තියෙනවා. So then there are some members are there. So find their incomes through government jobs, private jobs, and their own businesses like that. So then you select only one. So then cluster is a ප්‍රාදේශීය සභා. That is one stage sampling. ඊට පස්සේ so then ප්‍රාදේශීය සභාව කියන එක ලොකු ඒ cluster එකත් ලොකු එකක්. මොකද ඒකේ ඉන්න ඔක්කොම අය අපි ගන්න ඕනේ. All members inside the cluster we have to take as our sample. Sample එකට ගන්න ඕනේ. මේක ලොකු වැඩි හින්දා මොකද කරන්නේ? So that ප්‍රාදේශීය සභාව we divided into villages. ගම් වලට. අපි හිතමුකෝ there are 5 villages inside that. ප්‍රාදේශීය සභාව ඇතුළේ ගම් 5ක් තියෙනවා. So then now you select the 3 villages from that and each all members. පහෙන් තුනක් හරි දෙකක් හරි තෝරාගෙන ඒවැ ඉන්න ඔක්කොම සෙනග ගන්නවා. So we have to take it as a sample. That is called two-stage cluster sampling. Two-stage cluster sampling. One stage කියන්නේ 10න් ප්‍රාදේශීය සභා එකක් තෝරගන්නවා. එහෙම නැත්නම් ඒ ප්‍රාදේශීය සභාව ඇතුලේ තියෙන ගම් කිහිපයක් තියෙනවා නම් ඒ වයින් දෙකක් තුනක් අපි තෝරගන්නවා. That is two-stage cluster sampling. ඒකත් too large නම් ඒ ගම් දෙක තුනේ ඉන්න families ටික ගන්නවා. That is the family is a cluster. So then out of that we select 50 families. පවුල් 50ක් ගන්නවා. That is multi-stage cluster sampling. මම ඕක ලස්සනට විස්තර කරලා දාලා තියෙනවා මගේ sampling techniques වල. ඒකෙන් හදාගන්න note එකක්. Note එකක් හදාගන්න ඔයගලන්ට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ලකුණු 5ක් තියෙන්නේ. නිකන් ටිකක් කෙටියෙන් හදාගෙන දාගන්න ඒ උත්තරේ. එතකොට cluster sampling and multi-stage sampling කියලා වෙනම technique එකක් නැහැ. The one step of a cluster sampling is multi-stage sampling. මම ඒක කලිනුත් කියලා තියෙනවා. And quarter sampling is comes under non-probabilistic sampling method. එතකොට අපි අරගත්තොත් එimhe මම එකක දාලා තියෙනවා. So then the sale of mobile phone. So then we just the researcher is categorized the population. Stratified එකේ වගේ නෙමෙයි researcher යාට ඕන විදියට අර marketing surveys වල. එයා 200 දෙනෙක් තෝරගන්නවා in male female category. With the with various age categories, less than 18, 18 to 25, and more than 25 and ඒ වගේ අරගෙන so any number selected as the researcher's request. Quarter sampling කියලා example එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ ටික බලලා මේකේ part B එකේ උත්තරේ හදාගන්න. හරිද? ඒ ටික තියෙනවා ඔක්කොම ටික විස්තර කරලා තියෙනවා මගේ note එකේ under section 2.2. Section 2.2 එකේ තෝරලා ගන්න all sampling techniques you have a small idea. එහෙනම් හැම sampling technique එකම පොඩ්ඩක් බලාගෙන යන්න. Simple random sampling and stratified මේකෙන් නිතරම අහනවා මේ දෙකේ. How to select samples. Right? ඒ ටික කරගන්න note එකේ තියෙනවා section 2.2.
refer section 2.2 කියලා දාලා උත්තරයක් හදාගන්න. ඔයගලන්ට තනියම පුළුවන් වෙන්න ඕන උත්තරයක් හදාගන්න. ඔයගලන්ට හොඳට sampling technique එක තේරෙන්න මම කියලා දීලා තියෙනවා. හරි නේද? ඒක පුළුවන් නේද කරගන්න? sampling techniques ටික විස්තර කරගන්න එක පුළුවන් නේද? cluster sampling එකයි quota අනිත් ඒවා ටිකත් හොඳට බලාගෙන යන්න. මොකද මේක මහයි කියලා අපි දන්නේ නැහැනේ. ඔක්කොම sampling techniques you have to follow up and make a small note. පොඩි short note එකක් වගේ හදාගන්න. Right, question number 4. Question number 4 එකට යන්න. Question number 4. A travel agency conduct a survey to find the mode of transport perceived to be the safest among their customers. The results showed that 45% of respondents perceive that airplane are the safest transport mode. එතකොට 45ක් කියනවා airplane එක තමයි වඩාත්ම ආරක්ෂිත ප්‍රවාහන මාධ්‍ය කියලා. Develop a 95% confidence interval for the proportion of people who think airplane is safest mode of the transportation. What is that? Confidence interval regarding a population proportion. Confidence interval regarding a population proportion. Question number 4, part A. Sampling techniques ටිකෙන් ඔක්කොගෙම note එකක් හදලා තියාගන්න මතක ඇතුව. Prepare a small short note about all sampling techniques, especially probabilistic sampling techniques. Question number 4. Question number 4. Confidence interval about population proportion. 95% confidence interval. Question 4, part A, 95% confidence interval. What is your formula? Pi is equal P plus O minus Z normal distribution P into 1 minus P over N square root of 5. May the population parameter is equal sample statistic plus or minus table value into standard error. Standard error. So what is your sample proportion? 45% of them. P is equal 0.45. 45% කිව්වම sample size එක ගන්න 100 කියලා. මේකේ sample size එක දීලා නැහැනේ. Results show that 45% of respondents perceive that airplane is the safest mode. So what P is equal simple P is equal 100. What is your table value? 95% confidence interval. 95% එක දෙකෙන් බෙදන්න. The table value 0.95 divided by 2 has 47.5%. So as 0.4750. Now we have to find the value as area 0.4750. Table value 1.96. Table value is 1.96. Everything is there. Now you construct your confidence interval. Then have the confidence interval later. Pi is equal
0.45 plus or minus 1.96 into 0.45, 0.55 divided by 100. Divide by 100. Plus or minus 1.96 into අරටික එකපාරට සුළු කරලා දාගන්න කැල් එකෙන් 0.45 into 0.55 divide by 100. අරගෙන කෙලිම ස්ක්වයර් රූට් එක ගන්න ස්ක්වයර් රූට් ආන්සර් 0.0497. 0.0497. What is your error term? 0.45 plus or minus 1.96 into 0.0497. 0.0974. 97 කියලා ගමුකෝ. මේක එකතු කරන්න එක පැත්තකට අනිත් පැත්තට අඩු කරන්න 0.45 minus 0.097. The lower level is 353 less than or equal 5 less than or equal 97.547. Make them as a percentage that is better for case of proportion. Proportion in the make a percentage එක අපි ඉගෙන ගන්න 100 වැඩි කරන්න 35.3යි 54.7. 35.3 and 54.7. 54.7. That is the confidence interval regarding population proportion. Given that a sample proportion. Sample proportion එක දුන්නාම මෙන්න මේ වගේ the 95 confidence interval. ඒක මම දීලා තියෙනවා confidence intervals වල අරගෙන හදන්න. උත්තරේ එන්නේ proportion එකක් ඉඳලා make them as a percentage. Percentage එකක් විදියට දාන්න උත්තරේ. හරිද? හරි මැඩම්. හරි. ඊළඟ එක මේක මට අන්තිම කොටසට විතරක් උත්තර ලියා ගන්න බැරි වුණා. A random sample of 64 graduate students of a university showed a mean age of 27 years and the standard deviation of 5 years. The large sample, 64 graduates, the mean is 27, standard deviation is, the sample standard deviation is 5. Establish 99% confidence interval of the true mean age of all graduate students in the university. This is the confidence intervals regarding a population mean mu under which case. So maybe like case number 2 or case number 5. The population is normal or non-normally distributed. So then given that the sample mean and sample standard deviation, population standard deviation is not given. එතකොට මේක under case 2 or case 5. Confidence interval 99% confidence interval.
99% confidence interval, part B. So, under case 2 or case 5, හරියට ලියන්න ඕනේ මේක plus or minus z sigma over root 10 s over root 10 කියලා. Given that sample standard deviation. මේ form මේ equation එක හරියට ලියන්න ඕනේ. You have to write the correct. There may be some sigma over root 10. හතර කල්පනාවෙන් කියලා බලලා whether if it is the sigma or s. මේක under case 2 or case 5. X bar is given as 27. X bar is given 27 years. S is 5 years. N is 64, large sample. N is 64. So again 99% table value. 99% table value. Again a normal distribution. Normal distribution is 99% divided by 2. (49.5%) as 0.4950. What are the set value? 0.4950 is 2.58 minus 2.58. That is your table value. Table value. මේ ගණන් හදනකොට ඔයගලන්ට මතක හිටිනවා මේ table values ටික. So mu is equal 27 plus or minus 2.58 into s over root 10 5 over square root 64. Mu is equal 27 plus or minus 2.58 into 5 over 8 square root 64 again 8. Now find your error term. (2.58) into 5 divided by 8 1.6125 1.61 කියලා ගන්නකො 1.61 එතකොට එනවා 27 minus 1.61 that is 25.39 less than or equal mu 28.61. Confidence interval. මේ ඔයගොල්ලෝ ටෙක්නික් එක දන්න හින්දා හරි ලේසි හදාගන්න වැඩි වෙලාවක් යන්නේ. මැඩම් මෙතන 25.39 මැද්දේ එක නේ තියෙන්නේ. මැද්දේ එක කියන්නේ මොකද්ද මට තේරුන්නේ නැහැ. 25.39 උඩයි හෝ සමානයි mu. කියන්නේ mu එක මේ දෙක අතර තියෙනවා කියලානේ කියන්නේ. mu එක මේ දෙක අතර තියෙනවා කියලා කියන්නේ. එකද? ඒක නෙමෙයි mu mean එකනේ. මෙහෙම ලියලා තියෙන්නේ. confidence intervals ලියන හැටි බලන්න මම ලියලා තියෙන්නේ 25.39 මම ලියලා තියෙන හැටි බලන්න. මම කමෙන්ට් එකක් ලියන්න mean age of මට ඉස්සෙල්ලා කියලා නවතුණා ඒක ලියන්න mean age of all graduate students
all graduate students at the university falls between 25.39 years and 28.61 years with 99% confidence. මෙහෙම ලියලා සම්පූර්ණ කරන්න. ඉස්සෙල්ල එකක් ලියාගන්න ඉන්නවා. Mean age of all graduate students lies between these two levels with 99% confidence. ඒ කියන්නේ මේ වයස් සීමා දෙක අතරේ පවතිනවා කියලා අපිට 99%ක විශ්වාසයකින් කියන්න පුළුවන්. That is your 99% confidence interval. මේකත් කියලා කියන්න පුළුවන් නම් වැඩි හොඳයි උත්තරේ. ඒක ඕගොල්ලන්ට මේක තේරිලා තියෙනවා කියලා බලන්න කෙනාට තේරෙනවා. ඒකත් එක්කම කමෙන්ට් එකක් ලියන්න. confidence interval එකක් දුන්නාම කමෙන්ට් එකක් ලියන්න. ඊට පස්සේ එකට නම් මම ඔයාලට උත්තරයක් හදලා තියෙනවා. ඒක ලියා ගන්න ආයෙ අහුවත් තියෙනවා. හරිද? මේක ඉවරද? ඔව් මැඩම්. හරි. ඊළඟට කියනවා describe the concept of confidence interval. Describe the concept. ඒ කියන්නේ confidence interval එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. ඒක නම් පොඩ්ඩක් අපි උත්තරේ ලියාගෙන පුරුදු වෙමු. ඒ වගේ එකක් මම හිතන්නේ මගේ නෝට් එකේ තියෙනවද මන් දන්නේ නැහැ. මම මේක දාන්නම් නෝට් එකේ බෝඩ් එකේ. එතකොට ඒ වගේ එකක් ඇහුවොත් ඒ විදිහට උත්තරේ ලියන්න. theory part. Concept of confidence interval. මොකක්ද ඇත්තටම කියන්නේ? So we make the range of values that population parameter lies with the particular the probability level. Particular probability level. Again, අපේ population based on a sample data. Sample data වලින් අපි කියනවා population parameter එක මෙන්න මේ සීමාවල් දෙකක් අතරේ පවතිනවා කියලා with the particular confidence level. අපේ එක්තරා විශ්වාස මට්ටමක්. අපි ඒක ලියන්නේ මෙහෙමයි. Concept of confidence interval. That is one interval estimation. Concept of confidence interval. ඒ වගේම අපිට දැන් මම උත්තරේ දුන්නට ඔයගලන්ට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ හදලා ලියා ගන්න. Concept of confidence interval. It is really what is a confidence interval. Confidence interval එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Confidence interval is the interval which is estimated, the interval which is estimated is called confidence interval. Is called confidence interval when the range of values
range of values. The population parameter is expected to fall under given confidence level. Under given confidence level. What is that? The interval which is estimated is called. The interval estimation is called confidence interval. So which the range of values, the population parameter is expected to fall or expected to rise under given confidence level. It's a formula common formula it is given by common formula it is given by population parameter common equation population parameter is equal sample statistic plus or minus table value into standard error. Table value into standard error. Common formula. Standard error. Right. එතකොට මේකේ තව එකක් දීලා තියෙනවා briefly discuss how the concept of confidence level can be applied in managerial decision making. එතකොට applications of confidence intervals in business වගේ එකක් ගහලා බලන්න Google එකේ search කරලා ඔයගලන්ට අර එකක් දෙකක් හොයාගන්න බැරි වෙන එකක් නැහැ. confidence intervals පාවිච්චි කරන්නේ කොහේද කියලා. මට ඒ උත්තරේ නම් හොයාගන්න බැරි වුණා. ඒක ඔයගොල්ලෝ කරන්න මම ගොඩක් ඒවට උත්තර ඔයගලන්ට දුන්නා. මම හිතන්නේ මේ පේපර් එකකට උත්තර ලියන. එතකොට මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ CAT papers වල තියෙන වෙනස තමයි හැම පේපර් එකම එක ෆෝමැට් එකේ නෑ. එක විදිහට තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ගේ exam papers වගේ නෙමෙයි. එතකොට මේකට අමතරව chi-square distribution එකත් බලා ගන්න ඕන. එතකොට හෙට අපි කරන්නේ කොයි පේපර් එකද මම දාලා තිබුණේ 17 18 නේද 17 18 පේපර් එක. තියනවාද හැමෝම ගාව ඒක 17 18 පේපර් එක 17 18 තියනවාද? Do you have the question paper 17 18? පුළුවන් නේද ඔයගලන්ට ගන්න? 19 paper එකක් කරගන්න පුළුවන් වේද? 19 එක අපි දැන් නම් මෙච්චර ඇවිල්ලා නම් බෑ. 19 පස්සේ මේ ලාස්ට් එකේ මේ දවස් ටිකේ 19 එක කරමු. මට මේ හොඳ ක්ලියර් කොපි එකක් කියවන්න කවුරු හරි 19 එකේ ක්ලියර් කොපි එකක් කියවන්න 19 එක. හෙට මම කරන්නම් 17 18 එක 19 එකේ ක්ලියර් කොපි එකක් මට ඉවලා තියන්න. ඒක සෙන්සුරාදට කරමු අපි. හරි නේද එතකොට? ඕගොල්ලන්ට දැන් තියරි මොකුත් මිස් වෙලා නැහැ නේද මගේ? මම කරපු ඒවා ඔක්කොම තියරි ඔක්කොම මේ මුල් හරිය කරපු ඒවාට ආව නේද හැමෝම වාගේ ක්ලාස්? නැත්නම් රෙකෝඩින්ග්ස් ටික හරි ඉල්ලගෙන බලන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට තියරි මිස් වෙලා නැහැ. මේ තියරි මිස් වෙලා තියෙනවා නම් එහෙමනම් මම හෙට කරන්නේ 17 18 එක 19 පේපර් එකේ ක්ලියර් කොපි එකක් එවන්න සැටර්ඩේට කරමු ඒක. ඒතර හරි පේපර්ස් 3ක් කෙරෙලා තියෙනවා. මේ 19 පේපර් එක මම ළඟ නැහැ. හෙට 17 18 පේපර් එක. කවුරු හරි කෙනෙකුට රෙකෝඩින් එක බලලාවත් තේරෙන්නේ නැත්නම් lesson number 2 එක. මම හිතනවා lesson number 1
හරි lessons දෙක තේරෙන්නේ නැත්නම් මට call එකක් දෙන්න. කවුරු හරි ඉන්නවනම් ඒ දෙකම තේරුනේ නෑ වගේ මොනවා හරි ඇත්තටම වෙලාව නම් මදි ආපහු explain කරන්න. මම දැන් ඕගොල්ලෝ මේවා දන්නවා කියලා හිතලා recordings බලලා තේරුම් අරන් කියලා හිතලා papers කරන දැන් අන්තිම තැනට ඇවිල්ලා කවුරු හරි කෙනෙක් ඉන්නවනම් එහෙම මේ ලොකුවට මේක ආපහු මේව කරගන්න මට ටෙලිෆෝන් කෝල් එකක් දෙන්න. ටෙලිෆෝන් කෝල් එකක් දෙන්න දීලා අපි බලමු මොකක් හරි කරන්න පුළුවන්ද කියලා. මොකද එක්කෙනෙක් ඉන්නවා තාම මේ ඒක යානම් වෙනම ගෙවලා මගෙන් ඒ ක්ලාස් එක කරගන්න. එහෙම කරගන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒකට ජොයින් වෙන්න පුළුවන් lesson number 2 එකට. ඔයගලන්ට එතකොට ලොකු ගාණක් ගෙවන්න වෙනවා. එහෙම නැතුව මට හිතෙනවා හොඳම දේ තමයි recordings ටික බලන්න ඕගොල්ලෝ. recordings ටික බලලා ඒකෙන් මේ මොනවා හරි මේ කරගන්න පුළුවන්. ඒතකොට මම හෙට කරන්නේ 2017-18 paper එක 19 එක මට කවුරු හරි එව්වා 19 එක අපි Saturday කරමු. ඒක නේද අන්තිමට තිබ්බ paper එක 19 එක. ඒ එකකවත් chi-square distribution නැත්තම් chi-square ගණන් දෙක හදලා යන්නේ. හරි. එහෙනම් අපි දැන් නවත්තමු ගොඩක් රැය වෙලා ඉඳලා. අපි හෙට කරමු 17-18 question paper. හරි. අද කරපු හරිය තේරුණාද? ගණන් ටික තේරුණාද හදපු හැටි? ඔව්. ඔව් හරි. ඔව් මැඩම්. එහෙනම් අපි හෙට 17-18 එක කරමු. අපිට papers 3ක් කරපුවාම හොඳටම ඇති ඔයගලන්ට exam එකට. හරි.